யாதும் ஊரே யாவரும் கேடீர். செம்மொழி வலையொலி யூடியூப் சேனல். இந்த சேனலின் மூலமாக, அந்த வலையொலியின் மூலமாக பல்வேறு தகவல்களை தினந்தோறும் நாங்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில் முழுமையாக கண்டு பார்க்கலாம். Commentators use certain common techniques to understand and interpret some of the nurpas that are too complex and subtly worded. While interpreting the nurpa, உரிப்பொருள் அல்லன மயங்கவும் பெருமே. Ilampooranar says, உய்த்துக்கொண்டு உணர்தல் என்னும் தந்திர உத்தியான் எடுத்தோதிய காலமாகிய முதற்பொருளும் புவ்வும் புல்லுமாகிய கருப்பொருளும் மயங்கியும் மயங்காமையும் வரும். எனவே உரிப்பொருள் மயங்கி வராது என்றவாறு. With regard to the use of things that are not உரிப்பொருள், there may or may not be violations. This is what the Nurpa states. But from this, one may infer that the first thing, முதல் பொருள், like time, and the கருப்பொருள், like flowers and birds, may or may not be found in the landscape assigned to them, and that there will be no intermingling in the case of உரிப்பொருள். உய்த்துக்கொண்டு உணர்தல் is defined by Ilampooranar in this way. ஒரு சூத்திரத்தான் ஓர் இலக்கணம் ஓதிய வழி அதற்கு பொருந்தாமை உள்ளதாக தோன்றின் அதற்கு பொருந்துமாறு விசாரித்து உணர்தல். When a nurpa defines something in a manner that appears inappropriate, one has to examine closely and find out its appropriateness. Another technique that he employs is called முழிந்த பொருளோடு ஒன்ற வைத்தல். சூத்திரத்து உட்பொருள் பலபடத் தோன்றுமாயின் முற்பட்ட சூத்திரத்திற்கு ஒக்கும் பொருள் உரைத்தல். அன்றியும் முற்பட்ட சூத்திரத்தினால் ஒரு பொருள் ஓதிய வழி பிற்பட்ட சூத்திரமும் பொருளோடு ஒன்ற வைத்தலும் ஆம். பிரிவு பாலைக்கு உரித்தாமாறு மேற்சொல்லப்பட்டது. ஏனைய முழிந்த பொருளோடு ஒன்ற வைத்தல் என்னும் தந்திர உத்தியால் புணர்தல் என்பது குறிஞ்சிக்கும், இருத்தல் என்பது முல்லைக்கும், இரங்கல் என்பது நெய்தற்கும், ஊடல் என்பது மருதத்திற்கும், பெரும்பான்மையும் உரித்தாகவும் சிறுபான்மை எல்லா பொருளும் எல்லா திணைக்கும் உரித்தாகவும் கொள்ளப்படும். When the meaning of a nurpa seems to be varied, it is interpreted in such a manner that the meaning suits the previous nurpa. When a particular meaning is assigned to one nurpa, the later nurpa is interpreted in accordance with it. This is also called முழிந்த பொருளோடு ஒன்ற வைத்தல். Since it has been said earlier that the separation belongs to the desert region by the technique called முழிந்த பொருளோடு ஒன்ற வைத்தல், it has to be inferred that union belongs to குறிஞ்சி, waiting to முல்லை, pining to நெய்தல், and sulking to மருதம் in a majority of cases, and that all the themes belong to all the landscapes in exceptional cases. Ilesu, another technique used by Ilampooranar, is the one by which the interpreter derives certain additional details from the word or other words found in excess in the nurpa. நூற்பாக்களில் உள்ள சில சொற்களை மிகையாக கொண்டு அதனால் இப்பொருள் பெறப்பட்டது என்றும் உம்மையால் இப்பொருள் பெறப்பட்டது என்றும் கூறுவன இலேசு எனப்படும். Linking the nurpas for the sake of interpretation may take place through what the interpreters call மாட்டு எறிதல்.
Ilampooranar says, மாட்டெறிதலாவது முன்னொரு பொருள் கூறி பின்வருவதும் அதுபோலும் என்றால். While interpreting a nurpa, referring back to the meaning of an earlier one is called மாட்டெறிதல். Ilampooranar seems to have set the pattern for the interpretation of the three parts of Tolkappiyam. The salient features of his interpretation may be catalogued in the following way. Number 1, interpreting the Prayam, Payira Urai. Number 2, writing a preface to every Adhigaram. Number 3, justifying the titles of Adhigarams and Iyals. Number 4, explaining the content of every Iyal. Number 5, linking the Nurpas, Iyals and Adhigarams. Number 6, justifying the order of Adhigarams, Iyals and Nurpas. Number 7, explaining any apparent confusion in the ordering of Nurpas. Number 8, examining the Nurpa minutely in order to find out the exact original text. Number 9, interpreting a Nurpa by giving the substance, word for word meaning, examples and explanations. Number 10, taking the requirements of students into consideration while giving examples. Number 11, giving clarifications in the form of questions and answers by foreseeing the doubts of students. Number 12, indicating textual variations. Number 13, accepting or rejecting the interpretations of others. Number 14, whenever the Nurpa is self-explanatory, leaving it unexplained. Number 15, reminding the student of what has been stated earlier. Number 16, identifying the technique by which the interpretation is arrived at. Number 17, adding grammatical points. Number 18, summarizing the ideas now and then for the sake of clarity. Number 19, alluding to contemporary situations and practices. Number 20, stating where necessary what has been left out by the author of the original text. While discussing the burden of each Nurpa, Iyal and Adhigaram and their arrangement, Ilampooranar's concern for the integrity of the text is evident. The ordering of the 9 Iyals in Poruladhigaram is brilliantly defended by Ilampooranar in his introduction to the particular part. He says, இவ் அதிகாரத்தில் உரைக்கின்ற பொருளை யாங்கனம் உணர்த்தினரோ எனின் முற்பட இன்பப் பகுதியாகிய கைக்கிளை முதலாக பெருந்திணை ஈறாக அகப்பொருள் இலக்கணம் உணர்த்தி அதன்பின் புறப்பொருட்பகுதியாகிய வெட்சி முதலாக பாடாந்திணை ஈறாக புறப்பொருள் இலக்கணம் உணர்த்தி அதன்பின் அகப்பொருட்பகுதியாகிய களவியல் கற்பியல் என 2 வகை கைக்கோளும் உணர்த்தி அதன்பின் அகம்புறம் என இரண்டினையும் பற்றி வரும் பொருள் இயல்பு உணர்த்தி அதன்பின் அவ்விரு பொருட்கண்ணும் குறிப்பு பற்றி நிகழும் மெய்ப்பாடு உணர்த்தி அதன்பின் வடிவும் தொழிலும் பண்பும் பயனும் பற்றி உவமிக்கப்படும் உவம இயல் உணர்த்தி அதன்பின் வழக்கு இலக்கணமாகிய மரபியல் உணர்த்தினார் என்று கொள்க. இவ்வகையினானே ஓத்து 9ஆயின. If you ask how he has taught the subject of this part, this is how he has done it. At first, he delineates the grammar of love ranging from kaikilai to perundinai, then the grammar of puram ranging from vetchi to padantinai, then both the types of kaikol, kalaviyal and karpiyal forming part of the subject of agam, then the nature of porul relating to agam and puram, then meipadu which takes place in respect of clandestine and wedded love, then the nature of uvamai
the grounds for comparison being the deed, the effect, the form, and the complexion. Then the nature of the poem, the place of all subjects. Then the nature of marabu, which is the grammar of tradition. This is how there came into being 9 sections. Whenever the source text makes any changes in the traditionally accepted order of ideas, the commentator comes out with a valiant defense of it. The first nurpa of Kalabiyal begins with the line, Inbamum porulum aranum enrangu, the pleasures of love, wealth and righteousness. Though the essential 3 objectives are normally referred to as righteousness, wealth and the pleasures of love. Ilampooranar raises this issue and gives a convincing explanation. Aranum porulum inbamum ennadu, inbamum porulum aranum என்றது என்ன எனின், பலவகை உயிர்கட்கும் வரும் இன்பம் இருவகைப்படும். அவையாவன போக நுகர்தலும் வீடு பெறுதலும் என. அவற்றுள் வீடு பேறு துறவரத்தில் நின்றார்க்கு அல்லது எய்தல் அரிதாயிற்று. போக நுகர்தல் மனையறத்தார் எய்துவது. அவர் எய்தும் இன்பமும் அவ்வின்பத்திற்கு காரணமாகிய பொருளும் அப்பொருட்கு காரணமாகிய அரணும் என காரிய காரணம் நோக்கி வைத்தார் என்க. The pleasure that many kinds of lives experience is of 2 types, sensuous pleasures and release from the bond of life. Of these, the latter is not within the easy reach of people other than recluses. Sensuous pleasures are those that are experienced by the householders. Their enjoyment, the wealth that is the cause of it, and the righteousness that is the cause of wealth are placed in the order of effect and cause. In the chapter on the case system, Vetrumai Iyal, the cases are introduced in 2 nurpas by Tolyapiyar. Vetrumai thame ஏழென மொழிவ, விழி கொள்வதன் கண் விழியோடு எட்டே. It is said that the cases are 7, including the vocative that signals the one addressed. They are 8 in number. Anticipating the objection that both the nurpas could have been fused into one and the idea converged as Vetrumai thame எட்டென மொழிவ, Ilampooranar answers, இதுவும் மேலவற்றோடு ஒத்த சிறப்பின்று ஆகலின் வேறுபோந்து கூறினார் என்பது. என்னை ஒவ்வாவாறு எனின் இதனை ஏற்கும் பெயரும் ஏலாப் பெயரும் உள என்க. The 8th case has been mentioned separately because it is not equal in status to the other 7. There are names that take it and names that do not take it. Though many Tolyapiyam scholars have for long preferred the commentaries of Nachinarkiniyar, Senavarayar and Perasiyar, now there is a revival of interest in Ilampooranar's work which has certain undeniable merits. Since Ilampooranar lived before the other commentators, the text of Tolyapiyam that he uses must have been the oldest and therefore closest to the original. Many of his ideas were later freely borrowed by grammarians as well as by other commentators. Neminadam, Nannul and Nambiyagapurul are deeply indebted to him. In Solladhigaram, there is a nurpa that states that one mentions a thing that is available when there is a demand for something that is not available. எப்பொருளாயினும் அல்லது இல்லெனின் அப்பொருள் அல்லா பிரிது பொருள் கூறல். Ilampooranar's comment on it is fairly detailed and beautifully worded. எவ்வகைப்பட்ட பொருளாயினும் தன்னுடை உள்ளது அல்லதனை இல்லை எனல் உருமே எனின் அவன் கூறிய பொருளல்லாத பிரிது பொருள் கூறி
இல்லை என்க. தன்னுழை உள்ளதன் உண்மை கூறி இல்லை என்க என்பது கருத்து. இதன் கருத்து அவன் வினாவப்பட்ட பொருட்கு இனமாய பிரிது பொருளே கூறுக என்பது. Having been captivated by the charming phrase used by the commentator, the author of நன்னூல் helps himself liberally with it in a நூற்பா. தம்பால் இல்லது இல்லனின் இனனாய் உள்ளது கூறி மாற்றியும் உள்ளது சுட்டியும் உரைப்பர் சொற்சுருங்குதற்கே. If a seller doesn't have a thing wanted by a buyer, the farmer says that he has something else. This is done to reduce the needless exchange of words. For the benefit of posterity, Ilampooranar has faithfully recorded others' interpretations which differ from his, and this practice witnesses to his modesty and intellectual honesty. From his commentary, we learn a lot about the Tamil society of his time. His love for Tamil and the Tamil land finds sincere expression in many places. He doesn't allow himself to be swept off his feet by some alien tongue or culture. Any Tamil reader will go into raptures when he comes across statements like the following: நும் நாடு யாது என்றால் தமிழ்நாடு என்றல். When someone asks, which is your country, answering, it is Tamil Nadu. சந்தனக்கோல் குறுகின விடத்தும் பிறப்பங்கோல் ஆகாது. அதுபோல இகர உகரங்கள் குறுகின இடத்தும் அவை உயிர் ஆகற்பாலன. Even when a sandalwood stick is shortened, it doesn't become a stick of inferior wood. Even when e and u are shortened, they continue to be vowels. கணிவன் பகலும் இரவும் இடைவிடாமல் ஆகாயத்தை பார்த்து ஆண்டு நிகழும் வில்லும் மின்னும் ஊர்கோளும் தூமமும் மின் வீழ்வும் கோள் நிலையும் மழை நிலையும் பார்த்து பயன் கூறினான். He says, by ceaselessly observing the sky day and night and watching what happened there, the rainbow, the lightning, the moving orb, the comet, the falling of the star, the planetary position and the raining condition, the astrologer made his predictions. As a commentator, Ilampooranar is still a model and a force to be reckoned with. His commentary is of more than historical importance. Thank you.